Germany cannot afford to waste its resources on giving away to Ukraine while we become vulnerable at home. Germany's defense chief recently sparked debate after using a highly controversial metaphor to express his support for continued aid to Ukraine, drawing both laughter and criticism across political circles. Boris Pistorius reportedly made the remark, saying, "A happy fart never comes from a miserable an unusual phrase that quickly gained attention for its blunt and earthy tone. According to Russia's state-run outlet RT News, Pistorius made the eyebrow-raising comment during a public address on January 31st, attracting headlines internationally within hours. RT News further clarified that the German defense chief was actually quoting the 16th century theologian Martin Luther, invoking the old saying in a modern political context. The phrase, according to RT, was meant to suggest that one's mindset and inner attitude are what ultimately determine real-world outcomes, including political and national progress. Pistorius went on to emphasize that Germany should carry the same confident spirit not only in matters of foreign policy, but also across its domestic governance and social efforts. He urged for unity at home, calling for a strong stance against all so-called enemies of democracy, who, in his view, threaten the stability and values of the German Republic. Germany's defense minister said, quote, "A happy fart never comes from a miserable and that's why it's so important that we, as the Federal Republic of Germany, stand by Ukraine, even if it costs a lot of money," unquote. Pistorius also argued that Berlin is more than capable of maintaining its financial and military assistance to Kyiv, given the nation's strong economic foundation. He reminded listeners that Germany stands as the largest economy in Europe and ranks third globally, implying it has both the capacity and the responsibility to lead. The defense chief made this outlandish yet attention-grabbing remark while delivering a speech at an SPD party convention held on January 31st, where tensions ran high. In the same address, Pistorius did not hold back in labeling the opposition party, Alternative for Germany, or AfD, as enemies of democracy, drawing sharp reactions from the audience. Just a day earlier, on January 30th, AfD MP Manuel Frohnmayer had strongly criticized Germany's continued financial aid to what he described as a corruption-ridden Ukraine. Germany cannot afford to waste its resources on giving away to Ukraine while we become vulnerable at home. Our capital, Berlin, has just experienced how quickly critical infrastructure can become vulnerable and fail due to sabotage. Tens of thousands of households sat in the dark and cold after a left-wing extremist attack. Diesel generators were missing, generators that were in Ukraine. Germany is supposed to, in the next 10 years, reconstruct Ukraine with sums that lie beyond any serious calculability. The CDU, Christian Democratic Union, connects this with a formula for as long as it is necessary. Ladies and gentlemen, this is a blank check. Blank checks are always the beginning of the end of any control in politics. Every cent of the approximately 1 trillion euros in aid to Ukraine so far is financed by debt that will burden all future federal budgets in the form of repayment and interest. Debt is the tax of tomorrow, ladies and gentlemen. We are gambling away the future of our children for a country that is reaching out for our money and apparently blowing up its own German infrastructure as thanks. Ladies and gentlemen, it is disgraceful that you, from the CDU, allow such a thing. It is disgraceful that you have not tried until today to clarify the explosion of Nord Stream. Dear colleague from the CDU, what do we actually want to continue to put up with? Corruption and lack of transparency. Once again, a corruption scandal shakes Ukraine to its core, reaching the highest circles, affecting energy and defense structures. When a state is at war and billions simultaneously vanish, it's not only morally unbearable, but also an extremely dangerous security policy issue. Because money, weapons, and materials do not simply disappear. They resurface elsewhere, in dark channels, on black markets, in criminal networks. Secondly, endless demands. It's always the same pattern. More weapons, more money, more guarantees, more commitments. But where is the clear accountability for what happens with the services already provided? In response, Pistorius claimed that without ongoing Western support, Ukraine would be dead tomorrow, insisting that aid remains vital for Kyiv's survival against Russian aggression. Germany currently stands as Ukraine's top backer within the European Union, having contributed a staggering 40 billion euros in military and financial aid so far. Yet, despite this steady support, reports suggest that Kyiv recently paused its planned drone purchases from Berlin amid mounting frustrations over performance issues.
Amid the ongoing war with Russia, Ukraine reportedly halted its acquisition of German-made drones, as covered in several late 2025 defense reports. According to RT News, Ukraine suspended purchases of the HX-2 strike drones toward the end of 2025 after repeated operational challenges during trials. Citing Bloomberg, RT reported that most of these German-made drones failed to take off during crucial combat tests, raising serious concerns about their reliability. Adding to the worries, reports indicate that German drones have been highly vulnerable to Russian electronic warfare, leaving them easily disrupted or disabled in battle. Meanwhile, on February 1st, a Russian drone strike tragically killed 15 people and injured several more in the Ukrainian city of Dnipro, marking another deadly escalation in the conflict. Amid these developments, Ukraine's president announced the next phase of trilateral peace talks involving the United States and Russia, signaling a renewed push for diplomatic solutions. Бажаю здоров'я. Щойно провів селектор по ситуації в усіх наших регіонах. Дніпровщина. У Тернівці Павлоградського району був удар російських дронів по звичайному автобусу. Автобус із шахтарями, на жаль, багато загиблих. Мої співчуття всім рідним та близьким. Також є поранені. Міста Нікополь, Марганець були з відключеннями електрики через удари дронів по енергетичним лініям. Були удари і по логістиці, по залізниці на Дніпровщині, на Сумщині, в Конотопі. Сьогодні теж росіяни били по інфраструктурі залізниці. Залізничники реагують, відновлюють, стараються дуже швидко все лагодити і зберігають зв'язок між регіонами. Була доповідь щодо Київської області. Фактично щодня в області додається когенерація. Це дуже важливо. Дякую. Видаються теплові набори для людей. Ми будемо збільшувати цю програму. Щодня на Київщині роздають близько 5 тисяч таких наборів. Хочу подякувати «Нафтогазу» за підтримку цієї програми. Продовжується надзвичайно складна ситуація в Києві з теплом. Більше ніж 500 багатоквартирних будинків без опалення. Досі ремонтні роботи. Це точно не може сприйматися як щось нормальне в місті, коли вже далеко не перший тиждень кількість будинків без тепла. Кожен день, незалежно від ситуації, сотня будинків. Є удари, немає ударів, все одно сотні будинків в Києві без опалення. Це означає, що роботи в місті недостатньо. Була доповідь МВС України по пунктах підтримки та обігріву у Києві. Більше людей зараз звертається і в кількох районах розгорнуті додаткові пункти. Надається гаряче харчування усім, хто потребує такої підтримки. Допомога буде надана. Лінія 112 працює, щоб фіксувати всі потреби. Є урядовий контактний центр. Місто, хоча в цьому повинно працювати з урядовими структурами швидше. Дуже цього прошу, щоб люди могли отримувати вчасно допомогу і реальну інформацію. Були також доповіді по ситуації на Харківщині, ситуації в Черкащині, в Хмельницькій області, в Чернівецькій області. Окремо ми обговорювали з міністром енергетики щодо взаємодії з Румунією. Були доповіді по Донеччині. Важливо, що на кожну потребу служби реагують. І дякую за це. Одеса, область, триває відновлення після негоди, всі необхідні сили залучені. Є відключення на Кіровоградщині. Роботи там ведуться. Були звіти і по Вінницькій області, Житомирській, також Полтавщині, по Миколаєвої області, Чернігівщина, Херсонщина, наше Запоріжжя та область. Багато обстрілів. На кожен з них має бути відповідь як військова, так і дипломатична. Перше залежить від наших воїнів, але друге більше від партнерів. Була доповідь нашої переговорної команди. Вже є домовленість про зустріч тристоронньої. Зустріч на належному рівні. Буде ця зустріч наступного тижня, як плануємо, в середу і четвер. В Еміратах, як і минулого разу. Щойно я говорив з Рустемом Умєровим. На завтра я призначив нараду, щоб погодити рамки розмови і підготувати все. В понеділок ввечері команда вже буде в дорозі на перемовини. Багато лідерів, різні країни з нами в цьому процесі підтримують Україну. І фактично щодня ми координуємось. В лютому буде достатньо серйозна наша зовнішня політична активність. І вже із завтрашнього дня
контакти та зустрічі. Розраховуємо, що і американська сторона буде так само активна, і, зокрема, це стосується заходів деескалації, скорочення ударів. Багато залежить від того, що вдасться американській стороні, щоб люди довіряли і процесу, і результатам, безумовно. Сьогоднішній російський удар по автобусу на Дніпровщині – це злочин показовий, який ще раз демонструє, що саме Росія несе відповідальність за ескалацію. Зло повинно зупинитись. Дякую кожному в світі, хто з Україною. Слава Україні!